আমাদের সাথে আছেন আমাদের সকলের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর শালিমা জাহান ম্যাম, প্রফেসর গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স। আশা করি পুরোটা ক্লাস আপনারা সবাই উপভোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ম্যাম, আপনি শুরু করে দিতে পারেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি। আচ্ছা, এখানে যারা আছে তারা কি বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট? কোন ইয়ারের স্টুডেন্ট? হ্যাঁ, একজন করে বলো। ফাইনাল ইয়ার। আচ্ছা, আর এখানে তো বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট আছে, তাই না? ওকে, আমি তো আমার পরিচয় তো দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে। আমি প্রফেসর শালিমা জাহান, আমি সলিমুল্লাহ থেকে গ্রাজুয়েট। আমি FCPS MS করা অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোকোলজিতে। তারপর আমি ফেমার ফেলোশিপ করেছি মেডিকেল এডুকেশনে। মেডিকেল এডুকেশন নিয়ে কাজ করাটা আমার একটু প্যাশনের মতো। তো রাশিদা আপার সাথে কাজ করার কারণে বা রাশিদা আপার রিকোয়েস্টে তোমাদের এই ক্লাস নেওয়া। তো এখানে যারা এসছো আজকের এই ক্লাসে তাদের সবাইকে স্বাগত। তো তোমাদের আমি সাধারণত যেভাবে ক্লাস নেই সেভাবে হচ্ছে আমি একটা কেস সিনারিও ডিসকাস করে দিই, সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটু করে এগিয়ে যাই। তো তোমরা আমার কথা কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছো? জি ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, শুনতে না পেলে আমাকে বলবে, 1 নাম্বার। আর 2 নাম্বার হচ্ছে ক্লাসের মাঝে কারো কোনো কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করলে সে প্রশ্ন মানে থামিয়ে দিয়ে আমাকে কোয়েশ্চেন করবে। আমি একটু থেমে থেমে তোমাদেরকে দু একটা প্রশ্ন করব, তোমরা একটু রেসপন্ড করবে, কারণ এই টাইপের ডাইরেক্টিক লেকচার দিয়ে কোনো লাভ নেই। এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ লেকচার হতে হয়, ক্লাসটা হতে হয় ইন্টারঅ্যাক্টিভ। সো আমাদের আজকের এই সিনারিওটা একটু দেখো সবাই। A 30-year-old married nulliparous woman has presented to gynae outpatient department with the complaints of heavy menstrual blood loss for last 8 to 9 months, which is increasing with each successive menstrual cycle. In last 2 cycles, she also passed clots and suffered cramping lower abdominal pain. Along with this chief complaint, she also has other problem like she also complains of weakness, frequent dizziness, and also shortness of breath like this. As she is married, I didn't mention how long she is married, but she is married for few years, couple of years, and still she is nulliparous, and so now she is also planning to try for pregnancy. So this is the scenario. With this scenario, keeping in mind these are the chief complaints. She is 30 years, she is married, she is nulliparous, she is having heavy menstrual blood loss for 8 and 9 months, and which is gradually increasing. And in the last 2 cycles, she not only increasing the amount of blood loss, she also complains of passing of clots. And while passing clots, she was suffering from cramping lower abdominal pain. So these are the features, these are the complaints the patient presents with. Now, what are the other information you like to elicit from this patient to reach a diagnosis? Actually, I should have animated this one so that you cannot see all the questions at a time, but sorry for that. Anyway, so you can, if we go back, now I'm asking you the questions. What other information do you like to elicit to reach a diagnosis, provisional diagnosis? Already you had a glimpse, so you can try. Anyone volunteer, please? Sabina Yasmin, can you tell me what other information you like to know from the patient? Sabina Yasmin, yes, okay, fine. Please tell me, otherwise I cannot finish the lecture in time. What do you want to ask? Madam, this is the chief complaint. You need to elaborate. You have to ask the related questions. What are the questions you like to ask? Madam, I want to ask about the menstrual pattern of the patient. A menstrual cycle, whether it is regular or irregular. Yes, her cycle is regular. Then, madam, menstrual period, how long it persists? Okay, initially it was 4-5 days, but with each successive menstrual cycle, it is increasing both in duration and also in amount of blood loss. Like nowadays, it is 7 to 8 days. Yes, madam. Then, madam, I will ask for her menstrual flow, whether it is average or heavy flow. No, she has mentioned that she is having heavy menstrual blood loss, and that the amount of blood loss is gradually increasing.
And she is also passing clots. That also indicates that she is having increased blood loss during menstrual period. Yes, madam. Then, madam, I will ask about her number of pads she used during menstruation. Okay, good. That is a good question. Good answer. Yeah. You have to, sometimes the patient can tell that she is having increased flow, but you have to verify this objectively. And the question you have to ask in this regard is that how many pads do you require each day? So she may tell that this is 4 or 5 pads. If this is 4 or 5 sanitary napkins, regular sanitary napkins, in first 2 to 3 days, this is not that much heavy blood loss. But if if the patient tells that, okay, I need 8 to 10 pairs or 6 to 7 pairs, or within 2 days, I need him to use almost a whole pack, then it is absolutely, this is heavy blood loss. So you need to verify this. Very good answer. Then, okay, Sabina Yasmin has mentioned several questions. Now, Wasiuddin Ahmed, can you tell me what other questions you like to elicit from the patient? Wasiuddin Ahmed, please unmute. If you don't respond, then no meaning of this class. Ma'am, can I say something? Now, Sabina, you have already answered, so I like to get some answer from other students. So Wasi is not answering. Sanjida Khan, what is Assalamu alaikum, ma'am. Okay, now I can ask her about her nulliparity, her duration of her trying to conceive baby. Regarding okay, I am answering. She is just planning. She didn't yet. She hasn't yet tried. Okay, but the thing is, she's married for like 3 years. Okay, ma'am. Whether she is taking any treatment for her infertility? Actually, she is not having infertility. She didn't try. So she is just planning. Whether she is on any contraceptive method for her duration? She was on barrier method. She was using barrier method. I will also ask about her husband history, whether she is living with her regularly or she is living abroad. They are staying together for the last 3 years. Yes, ma'am. And I also can ask about her menstrual history. Does she has any dysmenorrhea? That is a good question. Yes, she is having, she actually, in true sense, she is not having dysmenorrhea only while she is passing clots. That time, in last 2 cycles, she experienced cramping pain. Thank you, madam. Okay, so you have mentioned several questions which you like to ask the patient. So regarding bleeding, so first of all, as the chief complaint is heavy menstrual blood loss, so you need to ask these questions. Is her menstrual cycle regular? What is the duration of her period? How, you have already asked these 2 questions. How heavy is the menstrual flow? That means whenever a patient is telling that she is having increased blood loss, you have to verify and quantify that actually whether this allegation is true or not. This complaint is how much this complaint is actually true. You need to verify this objectively. So you have to ask how many pads she is requiring a day, or whether she is passing any clot. If anyone passes clot, that indicates that she is having increased blood loss. Is there any pain during menstruation, which Sanjita mentioned? She likes to ask this question. Of course, you have to ask this question. Now, does she have any abnormal bleeding in between menstruation? Can anyone tell why I have to ask this question to patient? Madam, to exclude abnormal uterine bleeding? Definitely, increased menstrual blood loss is also one kind of abnormal uterine bleeding. But that this in between menstruation, if there is any bleeding, that is another variety, and that also has some sort of relationship with today's topic. Okay, I will explain it later on. So about obstetric history, you have asked that how long is she married? She is married for 3 years. Is there any history of spontaneous abortion? You didn't ask this, but you have to ask whether she has conceived before or any sort of miscarriage occurred or not. What contraceptive you have asked? So these are the questions you have to ask the patient.
Other associated problems which you have to inquire about, these are, is there any pain in the lower abdomen during mens? You have asked any pain during menstruation. You have asked this, feeling any mass or heaviness. So that is another important question you have to ask, whether the patient feels any heaviness in her lower abdomen, or she noticed or felt any mass in the pelvic region. So you have to ask this question. Any problem in defecation or micturition? So regarding her bowel and bladder habit, you need to ask this question. Any weakness or giddiness or shortness of breath? Can anyone tell me why we should ask these questions? And already the patient, in the scenario, the patient is having these symptoms. Why this is related? Ma'am, as this patient has huge, heavy menstrual bleeding, so she developed anemia. From that, from anemia, she developed this type of complication. Okay, very good. So these are the symptoms which is related to anemia. So as the patient is having increased blood loss with each successive cycle, and so if she is not being treated to control these abnormal bleeding, she definitely will become anemic, and finally she will develop these symptoms: weakness, generalized weakness, giddiness, shortness of breath, palpitation, like this. So these are the features of anemia. Good. Now, examination finding, I am going to tell you that her pulse is 90 beats per minute, blood pressure normal, and is moderately, you found that she is moderately anemic. On abdominal examination, abdomen is soft, non-tender. A mass felt in the suprapubic area, which is firm with irregular surface, moves above downwards. The speculum examination, you have done the speculum examination with Casco's double-bladed speculum, vaginal speculum, and you found that cervix is apparently healthy. On bimanual examination, you found that the uterus is 16 weeks pregnancy size, and it is mobile, firm in consistency, fundus and anterior surface irregular. So these are the examination findings. She is moderately anemic. Her vitals are almost normal, other than pulse rate is little bit towards tachycardia, but yet it is not actually tachycardia. And she also noticed a lump in the lower abdomen, which moves above downwards, and the mass is firm and non-tender. So with these clinical symptoms and these examination findings, what will be the probable diagnosis? Anyone? Madam, fibroid uterus, number 1. Then, madam, number 2, adenomyosis. Okay, so we can see what is the. So the clinical diagnosis is abnormal uterine bleeding due to leiomyoma. So clinical diagnosis will be abnormal uterine bleeding due to leiomyoma. This is our clinical diagnosis. Why? The points in favor: patient is nulliparous, patient is 30 years old. That means very much within reproductive age group. The patient is having increased blood loss with each menstrual cycle. Patient is having cramping abdominal pain while passing clots and having the features of anemia. On examination, she also complained of a lump in the lower abdomen or pelvic cavity, which is firm, non-tender, and moves above downwards. And on bimanual examination, uterus is 16 week size, and fundus firm, and fundus and anterior surface irregular. So all these features goes in favor of this diagnosis that this patient is suffering from abnormal uterine bleeding, probably due to leiomyoma. Okay, so our today's topic is leiomyoma uteri or fibroid uterus. So what is leiomyoma? Probably you all know that this is a benign neoplasm of smooth muscle cells originating typically from myometrium, but containing varying amounts of fibrous connective tissue. This is the most commonly occurring female pelvic tumor of unknown etiology. This is the maximum picture which I'm using here are my surgical. I have done these surgeries and these are the pictures.
only few I have taken from internet. This is I have taken from internet. So if we perform histopathology, then the leiomyoma under microscope looks like this. Bold appearance, these are smooth muscle cells. Okay, so if we ask you define leiomyoma, then you have to answer this, that leiomyoma is a benign neoplasm of smooth muscle cells originating typically from myometrium. But along with the smooth muscle component, there is varying amounts of fibrous connective tissue. Okay, developing a fibroid or multiple fibroids by the time of menopause is the rule rather than exception. So this is a very common tumor. Even sometimes when we are performing cesarean section or we are performing any other laparoscopy for any reason, then we can find that there are some leiomyomas. So leiomyoma occurring in a uterus is a very common phenomenon. So leiomyoma can be, it has several names like fibromyoma, myofibroma, leiomyofibroma, fibroleiomyoma, myoma, fibroma, fibroid. And the most actually appropriate name is leiomyoma. And here, that's why I'm frequently using the terminology leiomyoma. Fibroid is actually a misnomer because there is, though there are some fibrous tissue there, but more or less it is neoplasm of uterine muscle. So common in nulliparous and relatively infertile women. So these are the characteristics where we can get this leiomyoma or fibroid. It is common in nulliparous or relatively low parity women. That is 1 or 2 children, or more commonly in nulliparous. Produce symptoms more in women of 35 to 45 years of age group. But actually, in any age group, it can occur other than menopause. Common in Black women of African race. So Black Africans are more prone to develop leiomyoma. Often have a positive family history. It has genetic predisposition. That's why the women suffering from it has positive family history. Incidence of sarcomatous change is less than 0.1%. Sometimes these patients with 1 or 2 leiomyoma presents to us, and they are very scared that they may, some doctors have told them that they are having tumor and it may become cancer. So they become scared and they come to us, what is happening to me? Am I going to have cancer like this? In those cases, you easily can convince them by showing this data or evidence that actually the cancerous change or sarcomatous change in leiomyoma is less than 0.1%. So this is very, very, very minimum. So a woman can live with fibroid without any tension for a long time until and unless it becomes symptomatic. So this is the characteristics of leiomyoma, maybe single, but most are multiple. These are multiple. I have removed 55 leiomyomas from one uterus. Size varies, microscopic to huge mass. You can see that this is a double, like twin, and size is, this is single leiomyoma, so such a big one. So microscopic to huge and well circumscribed. These tumors are well circumscribed, but these are not encapsulated. They don't have true capsule. They have one capsule, which is pseudo capsule, which is made of compressed myometrium, but these are not actually true capsule. Gross appearance round, usually round or oval or any shape, pearly white, firm, rubbery, cut surface, this fold appearance. You can see the holding here. By seeing this fold pattern, we easily diagnose that these are fibroid uterus. Common location, most commonly in uterine corpus, only 0.4% is the cervix. So body or corpus, uterine body or corpus is the main site of leiomyoma formation. Sometimes we can find leiomyoma in cervix also, but this is very less. Very infrequently in the ovary, fallopian tube, broad ligament, vagina, and vulva. A few days back, I have operated on a 22-year girl who was having actually a broad ligament fibroid originating from lateral side of the uterus, but protruding towards
broad ligament. And she is unmarried, she is a college student, and I did myomectomy. So only 22 years old. And that was a huge tumor like this one. Okay, so leiomyoma develops from where? In genetic point of view, it develops from microscopic nests of uterine muscle cells as monoclonal expansion of involving somatic mutations due to complex interaction of estrogen, progesterone, and local growth factor. You need to know these explanations, but just for your interest, I'm telling this. So monoclonal expansion, that means it originates from one cell and by somatic mutation. So genetically determined subjects are prone to develop myoma, and there is a complex interaction between the estrogen, progesterone, and local growth factor, which are responsible for the growth of the leiomyoma. Now classification. If we classify leiomyoma in the traditional way, we classify leiomyoma like from outer to inward. Subserosal leiomyomas, these are again two types, pedunculated leiomyoma, subserosal. So originating from the myometrium on the outer aspect of the wall of the uterus and protrudes outward. So this is subserous variety, and this subserous leiomyoma again has developed peduncle. So this is known as pedunculated leiomyoma. And sometimes this pedunculated leiomyoma gets its blood supply or develop a blood supply originating from momentum or other structures, and finally that becomes the main blood supply, and ultimately this stalk become atrophied and it gets detached from the uterus, and then it is known as parasitic leiomyoma. That means though it has originated from the uterus, but ultimately it is being detached from the uterus, and finally it wanders around within the abdominal cavity and getting its blood supply from momentum or other structures nearby. These are known as parasitic leiomyoma. After subserosal leiomyoma, then if we go into the myometrium, there is intramural leiomyomas. Intramural leiomyomas means leiomyoma originating in the middle portion of the muscle part of the body, and these can extend outward or inward in any direction. Submucous leiomyoma is the third variety, and this originates from the myometrium near the submucosa or endometrium, and sometimes it protrudes inward within the uterine cavity and produce myomatous polyp. So can become pedunculated and protrude. Sometimes even the peduncle become so long, and if it originates, sometimes originating from the fundus or originating from the any anterior wall or posterior any wall, and getting a long peduncle, it may come through the cervical os into the vagina here. So then it is known as myomatous polyp. This is also known as myomatous polyp, but it is within the cavity. So these three varieties we commonly encounter. This is subserosal leiomyoma, intramural leiomyoma, and submucous leiomyoma. You have to remember that any combination can arise, and in some uterus we can get all three varieties. This is, you have to actually you don't have to remember this. I'm just showing this slide so that from among you someone may do very good in examination, and sometimes if the teacher wants to give you honors mark, then can ask this question that can you tell me the latest FIGO leiomyoma subclassification system. So you just know that here from 0 to 7, these are the different types of leiomyoma which are sharing different proportion of the myometrium. So 0 to 7, and when it originates from the cervix, then it is known as cervical. This is number 8. So these are the sub-classification system FIGO devised, and you need not to remember this, but just have a glimpse of this slide. Okay, now you need to know one, and you have to remember this line. That means 70 to 80% of the leiomas are asymptomatic. So majority of the leiomyoma are asymptomatic. And what are the common symptoms? Common symptoms we have already seen in the scenario that heavy menstrual blood loss. Previously, this terminology was menorrhagia. And you have to know that menorrhagia terminology is now discarded, and
It is no longer being used in the textbook and all the literatures. Nowadays, all the literatures replaced the word menorrhagia by heavy menstrual blood loss. So now you have to utter this menorrhagia as HMB, heavy menstrual blood loss. And this heavy menstrual blood loss, the nature of this heavy menstrual blood loss is gradually progressive in nature. That means with each cycle, the amount of blood loss increases, and also sometimes duration is increases. So this is the characteristic feature of symptomatic leiomyoma, more common and more severe in presence of submucous tumor. If the, like this picture, this is also my surgical, I have removed this uterus, so I have used this picture. Here you can see all sorts of leiomyoma. This is intramural, but it is more towards the subserous. This is subserous variety, and some are protruding into the endometrial cavity. So all varieties are here. And in this case, there is all sorts of symptoms like heavy menstrual blood loss. And when the leiomyoma is more, even if it is intramural, but it is more towards mucosa, that means towards endometrium, or the submucous variety are more, then this patient will suffer from increased blood loss. Intermenstrual spotting, that means I have shown you earlier that this is another symptom, that not only these patients suffer from heavy menstrual blood loss, but if the patient is having the submucous variety which is protruding within the endometrial cavity, in those cases, sometimes the surface of the myomatous polyp or submucous myoma become ulcerated, and there is intermenstrual bleeding. So the patient may present with intermenstrual bleeding, not only heavy menstrual blood loss. Pain is another feature, but you have to remember that most of the leiomyomas are painless. Pain usually in the form of dysmenorrhea, dyspareunia, pelvic pressure, all sorts of pain can occur, but that depends on the location, number of the leiomyoma. If the leiomyoma distorting the uterine cavity, total uterus, the body of the uterus, uterine cavity, everything is just the size, shape, everything is distorted. In those cases, patient suffers from leiomyoma, and sometimes leiomyoma occurs near the cornu of the uterus. And you have to know that the cornu is the site where the uterine contraction begins, generates like the SA node of the heart. Here the cornu, from cornu, the contraction starts. So if there is any leiomyoma near the cornu, that patient also suffer from dysmenorrhea. And sometimes if there is degenerative change, then that time patient suffer from dysmenorrhea and pelvic pressure. So these are the symptoms the patient may present with. And if the uterus become enlarged, or if there is large leiomyoma on the anterior surface or posterior surface, depending on the location of the tumor, patient may give complaints of, patient may suffer from urgency frequency of urination. That is, if there is a large tumor in the anterior surface irritating the bladder, the patient then may complain that yes, she is having urgency frequency of urination. But sometimes in the posterior wall, that compresses the rectum, that patient may complain of incomplete emptying of the bowel, or sometimes frequent motion. Patient may complain. Many patients with acute retention or with overflow incontinence, these are rare, but these also can happen. If the fibroid is large enough to obstruct the vesico-urethral junction or bladder neck, if it compresses the bladder neck, then the patient may suffer from acute retention. Sometimes overflow incontinence may also occur. Even sometimes large fibroid can compress the ureter. Ureterovesical junction may be compressed, and that time patient may suffer from hydroureter hydrosulfings, hydronephrosis. And patient subfertility is another symptom.
So if we summarize in short that most of the leiomyoma, that is majority of the patients, 70 to 80% of the patient with leiomyomas are asymptomatic. And among the symptoms, the most common symptom is heavy menstrual blood loss, which is gradually increasing in progressive in nature, both in duration and both in amount. And also there may be intermenstrual spotting, and pain may occur in the form of dysmenorrhea, dyspareunia, or pelvic pressure. That depends on the site, size, and number of the leiomyoma. And there may be urinary problem, urinary symptoms, or bowel symptoms. And also, patient may present with history of subfertility. So these are the common features of leiomyoma. Okay. Now, the frequently asked question in the exam. Does leiomyoma cause menorrhagia or heavy menstrual blood loss? And if so, if you answer that yes, it can cause, then why? The next question is why? Then you have to say, increase the surface area of the endometrial cavity, like this one, see, so many fibroids, and the normal uterus is so large. So definitely there is increased surface area of the endometrial cavity, and as a whole myometrium, surface area of the myometrium also increased. And there is local hyperestrogenism. And this hyperestrogenism or increased secretion of the estrogen, locally this acts and it causes endometrial hyperplasia. And this endometrial hyperplasia ultimately may lead to endometrial polyps. And all these ultimately results in increased blood loss. And because of these type of multiple fibroid and depending on various their location, they may interfere with myometrial contractility as well as contractility of the spiral arterioles in the basal portion of the endometrium. So that also, if the myometrium doesn't contract properly, spiral arterioles does not contract at the basal portion of the endometrium, then there will be increased blood loss. So all these features ultimately leads to increased menstrual blood loss. Now, second question, does leiomyoma cause dysmenorrhea? Okay, the answer is yes, sometimes, not always. So it's more likely to cause dyspareunia and non-cyclical pelvic pain than dysmenorrhea. But sometimes spasmodic dysmenorrhea may occur while passing clots or when uterus tries to expel myomatous polyp. This is myomatous, large myomatous polyp. This is also my operation surgical specimen. And this is from NET, and this is also myomatous polyp, which is the myomatous polyp. It's extruding through the cervical os. You can see large myoma. I have done this sort of operations several times, so but I did not collect those pictures. So this is spasmodic dysmenorrhea while passing clots. So why I have already mentioned that depending on the location of the myoma, the patient may have dysmenorrhea. Like when the myoma is protruding within the uterine cavity, uterus doesn't like anything within it. So it tries to expel it out. So it contracts and that causes dysmenorrhea. And again, if the location is towards, I have mentioned already that if the location is towards cornu, then the abnormal contraction occurs and patient also feel dysmenorrhea. And another cause of dysmenorrhea is while passing clots. When large clot formation occur and uterus tries to expel it out, then it strongly contracts and then the patient complains of spasmodic pain. So these are the cause for dysmenorrhea. Sometimes patient may present with acute pelvic pain, and when this occurs, we think that the patient may the fibroid may undergo degenerative changes, or the pedicle of the subserous fibroid may undergo torsion. So these can cause acute pelvic pain. Another favorite question is, does leiomyoma cause subfertility? Yes, it can cause subfertility. An infrequent primary cause of infertility. This is not the primary cause of infertility, but sometimes it may cause infertility. What are the reasons how fibroid can cause infertility? Anovulatory cycles may occur more commonly. In fibroid, there is some ovulatory dysfunction as well. So, anovulatory cycle, if there is no ovulation, so there will be no
fertilization. So ultimately that will lead to subfertility. Sperm transport may be interfered. How? By distortion and an increased surface area within the uterine cavity. You know that. If you look at this picture, this is the uterus. This is fallopian tube. This is one fallopian tube. This is cervix. You can see this fibroid originated from one corner of the uterus and it becomes so huge. And you can see that this sort of fibroid definitely hamper fertility. And this causes distortion of this tubo. It also impinges on the uterine fallopian tube opening in the uterine cavity. So ultimately, ovum and sperm cannot meet. So this is another cause of leiomyoma causing subfertility. Interference with prostaglandin-induced uterine contractility. So for sperm to ascend and to go to fallopian tube to fertilize the ovum, there should be a coordinated uterine contraction. But if, because of the fibroid, this coordination is lost, so sometimes prostaglandin-induced abnormal uterine contractility may occur, which interferes sperm transport. So these are associated with subfertility. Associated with endometrial inflammation and vascular changes that may disrupt implantation. Even sometimes, if the fertilization does occur, but the fertilized ovum or zygote fails to be implanted in the endometrium because of the presence of fibroid, the endometrial tissue become inflamed and there is some vascular changes which makes the endometrium unreceptive to the fertilized ovum. So that is another reason for subfertility. So there are several other reasons also, but these are the common reasons. You just have to remember a few of these so that in the exam you can answer these questions. So now another favorite question is effect of fibroid on pregnancy. So if a patient conceives and she is having fibroid, then what are the impact on that pregnancy by fibroid? Significantly increased risk of spontaneous abortion. You can see in this picture, this is the ultrasonographic picture. Here, this is the fibroid and this is the gestational sac. And here, this is the embryo or fetus. So you can see the patient conceived even having fibroid, but this patient is at risk of spontaneous miscarriage. Increased risk of intrauterine growth restriction, sometimes because of the fibroid, and if the placentation occurs, that means placenta originates or implanted over the fibroid, then the vascular supply of the placenta will not be very good, and ultimately that will give less blood supply and nutrition supply to the fetus, and fetus will be growth restricted. So if there is fibroid, there is increased chance of intrauterine growth restriction of the fetus. Placental abruption may occur, premature rupture of the membranes may happen, and patient may go into preterm labor. And in this picture, you can see that there is a large fibroid, and actually there is multiple fibroid, 1, 2, 3. These are the fibroids, and this patient is having, this fetus is in breech position. So, because as there is fetus cannot rotate or move and does not get enough space here, so ultimately this fetus becomes presented as malpresentation. So this is a breech presentation, and frequently with fibroid there is malpresentation. So these are the effect of fibroid in pregnancy. So if we summarize again, this patient, if the patient conceives with having several fibroids in uterus, then there is increased risk of spontaneous abortion, increased risk of intrauterine growth restriction, increased risk of placental abruption, premature rupture of membrane may happen, patient may go into preterm labor, and there is every possibility of any sort of malpresentation. If we now look into the effect of leiomyomas on labor, we can see that a leiomyoma may interfere with labor and delivery by causing an abnormal presentation, a dysfunctional labor, obstruction in the pelvis. So, how a leiomyoma may interfere with labor and delivery? How? By causing abnormal presentation, that is, breech may present or there may be shoulder presentation. Dysfunctional labor, because of the presence of myoma, the
synchronous contraction and relaxation may not occur, and the labor become dysfunctional. And if the fibroid is located or leiomyoma is located in the lower uterine segment, then that may cause obstruction. So labor may not progress, ultimately may end up in cesarean section. So these are the effect of leiomyoma on labor. A submucous leiomyoma in the lower uterine segment may entrap placenta, sometimes even if the delivery occurs, but placenta may be entrapped within the cavity and necessitating the manual removal. As I have already mentioned several times that because of the fibroid, there is incoordinate uterine contraction. So there is increased risk of severe postpartum hemorrhage. So these are the effect of leiomyoma on labor. Effect of pregnancy on leiomyoma. Not only the pregnancy, leiomyoma has effect on pregnancy, but pregnancy also has effect on leiomyoma. How? You all know that in pregnancy, both the estrogen and progesterone hormones are there, and there is increased progesterone. Progesterone is the hormone of pregnancy, and this both the estrogen and progesterone are responsible for increased growth of leiomyoma. So if there is a small leiomyoma, that may increase in size during pregnancy. And if the leiomyoma is actually in relatively larger in size before becoming pregnant, and during the pregnancy, because of the hormonal influence, that increases rapidly in size, and sometimes the center of the leiomyoma fail and not getting enough blood supply, and ultimately suffer from ischemic necrosis, and red degeneration occurs. So that is another emergency situation where red degeneration or cardiac degeneration occurs in the leiomyoma or fibroid during pregnancy, and the patient, though this is an emergency situation, but still we manage the patient conservatively. So effect of pregnancy on leiomyoma. First effect, remarkable growth of the leiomyoma. Leiomyoma increases rapidly in size, may increase rapidly in size. There may be degenerative change in the center of the leiomyoma, and that is known as red degeneration or carnias degeneration. And the torsion of the subserous leiomyoma may become infarcted, and torsion occurs and may become infarcted, and ultimately that also causes acute pain in abdomen during pregnancy. So these we have to keep in mind. Now, if you are having a case of leiomyoma, then we will ask you, what are the complications may occur in a case of leiomyoma? So there are several complications like degeneration, and there are several types of degeneration, like hyaline degeneration, cystic degeneration, calcified degeneration, red degeneration, and sometimes you may, in your life, while you are practicing, whichever discipline you are, in some patient, especially postmenopausal patient, may present to you with an ultrasonogram showing that there is a hypoechoic mass within the myometrium, which has increased in echogenicity around the margin, that indicating the calcification of the fibroid uterus. This is one sort of degeneration, that is the calcified degeneration of the leiomyoma. But most common form is hyaline degeneration. These are the degenerations, and sometimes leiomyoma may become infected and necrosis can occur, especially if it is submucous variety, or submucous variety ultimately leading to myomatous polyp that are very prone to be infected and prone to necrosis. So these are the complications. So how will you confirm your diagnosis? So to confirm diagnosis of leiomyoma, we have to perform ultrasonogram. This is the most basic modality of imaging which we should use to detect the leiomyoma, and most of the time ultrasonogram is sufficient enough to diagnose leiomyoma. And it is better, we can do it both transabdominal and also we can perform transvaginal sonogram, but transvaginal sonogram give us the more clearer view. So here, these are the pictures you can see. This is a little bit calcified form probably, and these are
this is a hypoechoic mass. This is also one fibroid. There are several small fibroids. Here, this is clearly seen. I don't know whether you can see it or not. Can you see it? Okay, so this is, you can see that this is the myometrium, and here this is little bit hypodense. This is more blacker than this normal myometrium. So ultrasound usually gives description like hypoechoic mass occupying anterior wall or posterior wall, measuring to atto centimeter by atto centimeter. So these are the fibroid uterus or leiomyoma. Sometimes we may require MRI, magnetic resonance imaging, but this is helpful actually in planning myomectomy or selective surgical removal of the fibroid. Sometimes the patient is having so many fibroids patient is nulliparous or planning for like our this patient is planning for pregnancy. So in those cases, if we perform, usually transvaginal sonography is enough, but sometimes if there is confusion, we can take help from MRI. MRI can delineate the size, site, location, everything clearly. Distance from the endometrium, we can visualize clearly so that we can plan beforehand that which modality I will use, how far I have to dissect, how many incision I have to give. So these MRI can help us in deciding those things. CT scan usually we don't perform. It is had limited role, so you need not to mention in exam. Now we are in the treatment section. Mere presence of fibroid does not require treatment. You have to remember this line. I have mentioned that 70 to 80% of the patient with fibroid is asymptomatic. So these patients having fibroid, 1 or 2 fibroid, which are not causing any symptoms, these patients don't require any treatment. You have to remember this line by heart. Sometimes you can see that few patient is having 1 fibroid. The patient is having some sort of irregular menstruation. She is 47, 48 years old, near menopause. And when she performed ultrasonogram, there is 1 or 2 fibroid. And some doctors are very enthusiastic to perform hysterectomy in these patients. But actually, the fibroids are not causing the irregular bleeding. That irregular menstrual bleeding are caused by ovulatory problem because the patient is nearing menopause. So she is having ovulatory dysfunction but there is fibroid. But these fibroid are not causing any of these symptoms. So you need to be very careful. And you have to know that growth of the leiomyomata is dependent on estrogen production. So after menopause, as there is no estrogen production by the ovaries, so ultimately the growth of the leiomyomata usually ceases. Effective medical treatment to result in permanent cure of the leiomyomata is not yet available. এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো effective treatment আসেনি, medical treatment যেটা দিয়ে আমরা leiomyomata cure করে ফেলবো। এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে তোমাদের। Medical therapies are available as, কখন আমরা medical therapy দেই, you have to remember this, as an adjunct to surgical treatment. Suppose আমি surgery করব কিন্তু patient is having severe heavy menstrual blood loss and she is anemic. So I have to correct her anemia for preparing her for surgical treatment, but she is continuously having bleeding. And in those time, we can use medication to stop the bleeding. So medical therapies actually we use as an adjunct to surgical treatment, a temporary substitute for definitive surgical treatment, and expectant management prior to menopause. Suppose I have just mentioned a few minutes back that near menopause and having some 1 or 2 fibroids, the patient may present to doctor that I am having abnormal bleeding or I am having little bit more blood loss. But these does not require surgical treatment as the patient is approaching menopause. Within 1 or 2 years or 6 months, patient may go into menopause. So ultimately, we are giving her expectant management. So in these cases, we require medical therapy.
But these are not curative therapy. These are only temporarily arresting the bleeding. And another thing is surgical treatment. So ultimately, the main treatment for definitive treatment is surgical treatment. Medical management, you just have to know the names, like anti-progestin therapy. Anti-progestin therapy with mifepristone, RU486, 25 milligram daily for 3 months. Significant reduction of the size of the leiomyoma, like 50%. But these, you have to remember one thing, that while we use one or other of these medications, the result of all of these can reduce the size of the leiomyoma only 40 to 50%. And after, you can use all these medications at max 6 months, for 6 months. And after 6 months, when you discontinue these medications, then gradually the size will again increase. So we should not use, other than in those 3 situations, we should not use any medical therapy for fibroid. Nowadays, ulipristal acetate is frequently being prescribed for as a medical management for fibroid uterus, whether the fibroid uterus is symptomatic or not. This is a malpractice. You should not use ulipristal acetate. Ulipristal acetate, though it reduces the size of the uterine fibroid, but it is hepatotoxic. And this medication is removed from the European market because 4 patients required liver transplantation after using this ulipristal acetate. So ulipristal, that's why I didn't mention this ulipristal acetate in the medication list here. But these are the valid antiprogestin therapy like mifepristone, gestinone, GnRH analog, agonist. These treatments are approved treatment for temporary management of fibroid or symptoms. Danazol, it is no use because it does not reduce the size. OCP and progestin, actually, these are not recommended for as a treatment of fibroid, but sometimes low dose OCP is a good choice for control of heavy menstrual blood loss. And about surgical treatment, you have to mention that it depends on age of the patient, severity of the symptoms, and status of and desire for future fertility. What are the options? We have 2 options, myomectomy or hysterectomy. Myomectomy you can perform through laparotomy or laparoscopy. And if like this picture, if you have a small submucous fibroid, then you can go for hysteroscopic resection of the submucous. This is a hysteroscope, this is a resector. And by this resector, this myoma is being resected out by hysteroscope through vaginal route. So these are the options. Myomectomy can be performed through laparotomy, through laparoscopy, or hysteroscopic resection of the submucous myoma. And hysterectomy is the ultimate solution, which we can perform through abdominal route, vaginal route, or laparoscopy. Now, I am going to give you a glimpse of these newer modalities of treatment. These are less invasive options like uterine artery embolism. In this picture, you can see this is a fibroid, this is the uterine wall. So a catheter is inserted into the uterine artery, and ultimately these are the polyphenol particles which will be sent through this catheter to block the feeding vessels of this fibroid. And if the feeding vessels are being blocked by these polyphenol particles, that is the embolotherapy, ultimately these fibroid will be devoid of blood circulation, it will lose its nutrition, and ultimately degeneration occurs and it shrinks in size. So this is called embolotherapy. But the problem is, if you perform embolotherapy, ultimately as a whole, the blood supply to different parts of the uterus, including endometrium, may be decreased, and the patient may not become pregnant in future. So any patient who has desire for future fertility, she should not go for embolotherapy. But in other cases where the patient wants to preserve her uterus but don't want to go for myomectomy or hysterectomy, this is a very good option for those patients. We can image guided, this embolotherapy can be, uterine artery embolization can be done.
Other options, myolysis, these are less commonly done throughout the world, like laparoscopic mono or bipolar cauterization of the fibroid, laser vaporization of the fibroid, or cryotherapy. These are actually less practiced, but in some parts of the world, these are being practiced. And nowadays, this last one, HIFU or MRG FUS therapy, it is high intensity focused ultrasound therapy, HIFU, high intensity focused ultrasound therapy, or magnetic resonance guided focused ultrasound therapy. These are gaining much more attention nowadays because these are very, very less invasive, having less side effects. We don't have to cut anything. We don't have to pierce anything. This is, আমি যদি তোমাদেরকে সহজভাবে বলি, তুমি ছবিটা যদি দেখো তোমরা, এটা একটা টেবল। এখানে এই টেবলটা মাউন্টেড করা আছে একটা আল্ট্রাসনিক ট্রান্সডিউসার, এবং এই ট্রান্সডিউসারটা এখানে দেখো, এটা এমআরআই মেশিন। এটা আল্ট্রাসোনো গাইডেডও হতে পারে এই হাইফুটা, আর এমআরআই গাইডেডও হতে পারে। যেটা যে দেশে বেশি, সিঙ্গাপুর এগুলোতে এমআরআই গাইডেড করে, চায়না, মালয়েশিয়া এখানে করে গাইডেড, আল্ট্রাসোনো গাইডেডটা চিপার, আর এমআরআই গাইডেড করতে গেলে একটু বেশি খরচ পড়ে। এখানে এই পেশেন্টকে শোয়ানো হয় উপর করে এই এটার উপর, ট্রান্সডিউসারটার উপর, তারপরে ঠিক ফোকাস করা হয়, মানে পয়েন্ট করে বের করে কোথায় সেই এটা আছে ফাইব্রয়েড, একটা বা দুটো যতটাই ফাইব্রয়েড থাকে, সেখানে একটা ফোকাসড ওয়েতে আল্ট্রাসাউন্ড বিমটাকে পাস করা হয়। আল্ট্রাসাউন্ড বিমটাকে যখন ফোকাসড ওয়েতে পাস করা হয়, আলটিমেটলি সে যখন ইউটেরাসের ফাইব্রয়েডে গিয়ে ফোকাসড হয়, ওখানে একটা হিট জেনারেটেড হয়। সেই হিটটা যখন 55 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রিচ করে, তখন ফাইব্রয়েডের প্রোটিনগুলো ডিজেনারেশন শুরু হয়, প্রোটিন ডিন্যাচারেশন হয়ে যায়। এই প্রোটিন ডিন্যাচারেশন হওয়ার পর আলটিমেটলি ফাইব্রয়েডটা গ্র্যাজুয়ালি ডিজেনারেটেড হয়ে শ্রিঙ্ক করে, ভলিউম শ্রিঙ্ক করে। এইটার বলা হচ্ছে যে এটা করলে, এই হাইফু থেরাপি যদি দেয়া যায়, তাহলে এরা প্রেগনেন্ট হতে পারে। চাইনিজরা বেশ অনেকগুলো স্টাডি করে দেখিয়েছে যে ওদের অনেক পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হয়েছে এবং ভালো আউটকাম। এটা লেস ইন্টেন্সিভ, কোথাও কাটাকাটির ব্যাপার নাই, কিচ্ছু নাই। তো এটা এখন খুব রিসেন্টলি, আলটিমেটলি হয়তো সারা ওয়ার্ল্ড এটা নেবে, আইদার আল্ট্রাসোনো গাইডেড অর এমআরআই গাইডেড হাই ইন্টেন্সিটি ফোকাসড আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি। জাস্ট নামটা একটু মনে রাখার জন্য তোমাদেরকে দিলাম, বাই এনি চান্স কেউ যদি অনার্স মার্ক পাও তাকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে। ওকে, এখন ফেভারিট আর দুটো কোয়েশ্চেন আছে, দুটো স্লাইড আছে আমার, সে দুটো স্লাইডে তোমাদের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই ফেভারিট কোয়েশ্চেন। সাপোজ একটা পেশেন্ট তোমার লাইক 30 years, 32 years, she is having 1 or 2 large fibroid or several fibroid, but she is not being able to conceive. So in those cases, and she is also symptomatic, she is having heavy menstrual blood loss. So you are planning for myomectomy. So it is the very favorite question for the examiners and for the students, that counseling before myomectomy. What are the points you like to tell to the patient before going for myomectomy? So one question is, we have to tell the patient that after myomectomy, usually the symptom improves, but may not cure fully. Symptoms significantly improves, like 80 to 90% decrease in blood loss, but you cannot expect full recovery. Second thing, leiomyomata may recur. I have already mentioned that these patients are genetically predisposed to develop fibroid. So when there is 1 or 2 fibroid after myectomy, within several years, within 3-4 years, again there is leiomyoma. So leiomyoma may recur. You have to mention this to the patient. Excessive blood loss may occur during surgical procedure, which may necessitate blood transfusion. So there may be blood transfusion hazards. And if the patient is expecting for future fertility prospect may not be improved by doing myomectomy, but usually it improves, but no one can guarantee that her fertility prospect will improve. So these few words, few things, few points you have to clear the patient before going for myomectomy. And indication, what are the indications of myomectomy? Having symptoms but willing to preserve uterus. That is symptomatic patient but wants to conserve her uterus. Wishing for future fertility. Suffering from unexplained infertility. Having history of recurrent pregnancy loss. These are, and at the same time having several fibroids. These are the candidates for myomectomy.
And before going for myomectomy, if the patient is also subfertile, then you have to go for evaluation of the subfertility. For detection of ovulation, we can go for folliculometry by transvaginal sonogram on day 12 or 13 and/or serum progesterone on day 21 of the menstruation, which will tell us that ovulation has occurred or not. For assessing endometrial cavity and to exclude tubal blockage, we can do saline infusion sonogram, SIS. সংক্ষেপে আমরা বলি এটাকে SIS, saline infusion. ইউটারাসের মধ্যে একটু 5 to 10 ml স্যালাইন দেওয়া হয়, নরমাল স্যালাইন দিয়ে। এই স্যালাইনটা যদি 2 টিউব দিয়ে পেটের মধ্যে পড়ে, এটা আল্ট্রাসোনোতে দেখা যায়, তখন বলা হয় যে না টিউব পেটেন্ট আছে। আরেকটা হচ্ছে মোর ফর্মাল ওয়ে অফ ডুইং দিস hysterosalpingogram. That means we can introduce dye within the uterine cavity and take X-ray, and you can see that the dye has passed through the both fallopian tubes. Why we have to do this? Because I am doing myomectomy, and after myomectomy, we see that the patient is not conceiving, and with further evaluation, we can find that both the tubes are blocked. If both the tubes are blocked, then why should we go for myomectomy only for subfertility? There's no use of performing myomectomy. That will not improve fertility. তাই না? তোমাদের কি মনে হয়, যার টিউব দুটো ব্লক হয়ে আছে তাকে আমি মায়োমেক্টমি করে দিলে কি তার ফার্টিলিটি ইমপ্রুভ করবে? করবে না। সো এটা করে কোনো লাভ নেই। সেই জন্য যাদের সাবফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট করব এবং সাথে মা আছে, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের আগে এগুলো দেখে নেওয়া উচিত। আর অবশ্যই হাজবেন্ডের সিমেন অ্যানালিসিস করে দেখে নেওয়া উচিত। আমি ওয়াইফের চিকিৎসা করছি, কিন্তু দেখা গেলো হাজবেন্ড অ্যাজিওস্পার্মিক, তাহলে তো হবে না। হাজবেন্ডের সিমেনে কোনো স্পার্ম নাই, তাহলে কি হবে? হবে না। So these are the things we have to perform before doing myomectomy. So this was my last slide, and now I am only 14 gram fibroid বলছে তোমাকে, সে মাত্র 14 গ্রাম ওজন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এখন তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। চ্যাট বক্সে কি কোনো কোয়েশ্চেন দিয়েছো? Yes, sarcomatous is 0.1%. It can be malignant. Is there any chance of malignancy? Okay, already someone answered. ম্যাডাম, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Sure, বলো। ম্যাডাম, একদম শুরুর দিকে সাইডে আপনি বলেছিলেন যে পেশেন্টকে আমার আস্ক করতে হবে রিগার্ডিং ইন্টারমিনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং। ম্যাডাম, এটাকে শুধু আমি ওই সাবসেরাস ফাইব্রয়েড মানে সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড মানে কেন জিজ্ঞেস করবো না, শুধু সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড কিনা এটা একটু বোঝার জন্য, নাকি আরো আমার অন্য কোনো মানে আমি আর অন্য কিছু চিন্তা করব? না, মূলত হচ্ছে যে চামড়াদের মূল সিমটম হচ্ছে ফাইব্রয়েডের, বেশিরভাগ ফাইব্রয়েডের মূল সিমটম হচ্ছে হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড লস, হুইচ ইজ গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ। আগে বলতো প্রোগ্রেসিভ মেনোরেজি, আমরা এখন প্রোগ্রেসিভ মেনোরেজি শব্দটা বলি না, আমরা এভাবে বলি। কিন্তু কিছু কিছু পেশেন্ট আসলো যাদের হয়তো হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড লসও আছে, কিন্তু সে একই সাথে আবার এটাও বলছে যে আমার ইন বিটুইন মেনস্ট্রুয়েশন, মাসিক ভালো হয়ে যাওয়ার পরেও কয়েকদিন পরে দেখা যায়, অথবা একটু করে মাসে অন এন্ড অফ আমার স্পটিং হতে থাকে। যখনই অন এন্ড অফ স্পটিং বলবে পেশেন্ট, তখন কিন্তু আমার মাথার মধ্যে চলে আসবে যে এই পেশেন্টের ফাইব্রয়েডটা কি সাবমিউকাস ভ্যারাইটি। সাবমিউকাস ভ্যারাইটি হলে, স্পেশালি যদি সে কিছুটা পলিপয়েড হয়ে উইদিন দ্য ক্যাভিটি প্রোট্রুড করে থাকে, তখন ইটস মোস্ট লাইকলি যে তার সারফেসটা আলসারেটেড হয়ে যায়, এন্ডোমেট্রিয়ামটা অন এন্ড অফ শেড হয় এবং সেখান থেকে ব্লিড হয়। তো এটাই মূল কারণ, আর কোনো স্পেসিফিক যে আর অন্য কিছু কারণ আছে সেটা না, এটা জানা। আর এটা ইন্টারমিনস্ট্রুয়াল ব্লিডিংটাকে অনেকে হয়তো খুব গুরুত্ব না দিয়ে তোমাকে নাও বলতে পারে। এখন তুমি স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করলা, আর স্পেশালি যদি সেই পেশেন্টের থাকে সাবফার্টিলিটি থাকে, তখন আরেকটু আমরা ক্লারিফাই করি যে আসলে সাবমিউকাস ভ্যারাইটি আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য। আর কোনো প্রশ্ন? ম্যাম বলো। ম্যাম, যদি কোনো পেশেন্টের মানে মেনোরেজিয়া না থাকে, বাট হচ্ছে তার ডিসমেনোরিয়া থাকে, তখন কি শুধু ম্যাম জাস্ট পেইনটা ম্যানেজ করে তাকে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে রাখা হবে? আচ্ছা, আসলে শুধু ডিসমেনোরিয়া হলে সেটা যে ফাইব্রয়েড, ধরো একটা ফাইব্রয়েড আছে তার ইউটারাসে, সোনোগ্রাফি করেছো, দেখলা যে একটা ফাইব্রয়েড আছে, কিন্তু দ্যাট ফাইব্রয়েড মে নট বি দ্য কজ অফ তার ডিসমেনোরিয়া। তার ডিসমেনোরিয়া কিন্তু হতে পারে যে কারণ একটা প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া আছে, সবাই জানো বেশিরভাগ ইয়াং মেয়েদের প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া থাকে, এবং সেই প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়াটার কারণ হচ্ছে ইনক্রিজ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিক্রেশন উইদিন দ্য মায়োমেট্রিয়াম and increase ultimately leading to increased myometrial contractility.
এবং এই কারণটার শুধু একটা মিয়ার প্রেজেন্স অফ ফাইব্রয়েড এটাই যে ডিসমেনোরিয়া করছে সেটা নাও হতে পারে, সেটা তোমাকে বুঝতে হবে। যদি একটা বা দুটো ফাইব্রয়েড আছে, একটা সাবসেরাস ফাইব্রয়েড যদি থাকে, সেটা কখনোই আসলে ডিসমেনোরিয়া করবে না। একটা ইন্টারমোরাল ফাইব্রয়েড কিন্তু মোর টুয়ার্ডস প্রোট্রুডিং টুয়ার্ডস দ্য সাবসেরাস পোর্শন অফ দ্য ইউটারাস, সেই ফাইব্রয়েডটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ডিসমেনোরিয়া করবে না। তার মানে ওটা তার আগে থেকে, তখন তোমাকে কোয়েশ্চেন করে বের করতে হবে যে তোমার এই এই ব্যথাটা কতদিন ধরে আছে, কবে থেকে, প্রথম যখন মেনস্ট্রুয়েশন হয়েছিল তার কিছুদিন পর থেকেই কি শুরু হয়েছে। সেটাই যদি হয় তুমি তো বুঝেই যাবে যে প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া, দিস ডিসমেনোরিয়া হ্যাজ নো রিলেশন উইথ দ্য ফাইব্রয়েড। শুধু ডিসমেনোরিয়া নিয়ে ফাইব্রয়েড প্রেজেন্ট করবে একমাত্র হয়তোবা যদি ফাইব্রয়েডের লোকেশনটা একদম কর্নুর কাছে হয়, এটা একটা কারণ। কর্নুর কাছে ছোট একটাও যদি হয় তাও এটা হতে পারে, সেটা আইডেন্টিফাই করা একটু ডিফিকাল্ট। এবং সেটা যদি খুব সিভিয়ার না হয় তখন আমরা ওই যে ব্যথার যে কোনো একটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি যেগুলো দেই, মেফেনামিক অ্যাসিড কিংবা ন্যাপ্রক্সিন বা আইবুপ্রোফেন, এগুলো দিয়ে আমরা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করি। আর তারপরে ডিসমেনোরিয়া টাইপস দিয়েও তুমি বুঝতে পারবা। পেশেন্ট তোমাকে হয়তো বলবে যে আমার কামড়ে কামড়ে ব্যথা হয়, ক্র্যাম্পিং যখন হয় সেটা একদম, তখন তোমাকে আবার ক্লারিফাই করতে হবে যে তখন কি চাকা যায় কিনা, ক্লট যায় কিনা। যদি ক্লট যায়, ক্র্যাম্পিং পেইন হয়, সেটা হচ্ছে তোমাকে তখন অ্যান্টিস্পাজমোটিক তোমাকে দিতে হবে কিছু একটা। আবার সাথে যদি বেশি ব্লিডিং হয়, ব্লিডিং কমাতে হবে। সুতরাং শুধু ডিসমেনোরিয়া করছে ফাইব্রয়েড, এটা রিলেটিভলি আনলাইকলি, বাট অ্যাবসলিউটলি যে হবে না, নট মিস, সেটা নাও হতে পারে। এবং তখন ডেফিনেটলি তুমি শুধু একটা ডিসমেনোরিয়ার জন্য তো নিশ্চয়ই একটা ইউটারাস বা ফাইব্রয়েড ফেলে দিবে না, আনটিল এন্ড আনলেস সেটা পেশেন্টের কোয়ালিটি অফ লাইফকে হ্যাম্পার করে। ওটা সিম্পটোমেটিক না। আর ম্যাডাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ শিওর, সাদিয়া বলো। ম্যাডাম পেশেন্ট, ম্যাডাম ক্লিনিক্যালি যদি কোনো একটা পেশেন্ট আমি প্রথম যদি পাই, তার ডায়াগনোসিস ফাইব্রয়েড ইউটারাস, সে আমার কাছে সেরকম ক্লিনিক্যাল সায়েন্স নিয়ে আসলো, হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং নিয়ে আসলো, ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে আমি তাকে কি যদি ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড ম্যাডাম ট্রাক্সিল যেটা আমরা দেই তার ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য, ম্যাডাম এই ট্রিটমেন্টটা কি জাস্টিফাইড নাকি ওদিকে যাওয়া উচিত না? আমি তোমার কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে বুঝতে পারলাম না, তুমি আবার একটু বলো তো সুন্দর করে, কি বলতে চাচ্ছ? ম্যাডাম বলতে চাচ্ছি যে পেশেন্ট যদি আসে হেভি মেনোরেজিয়া নিয়ে, তার কমপ্লেন ওরকম, তখন তাকে যদি আমরা ট্রাক্সিল ক্যাপসুল ট্রাক্সিল দেই, ট্রাক্সিল বলবা না, ট্রান্সামিক অ্যাসিড বলবা। মানে ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড দেই, সেটা কি আমার জাস্টিফাইড ট্রিটমেন্ট হবে নাকি হবে না? মানে দেওয়া কি উচিত নাকি উচিত না? অবশ্যই উচিত, কেন উচিত না, অবশ্যই উচিত। শোনো, আনটিল এন্ড আনলেস তুমি প্যাথোলজি কি সেটা ডায়াগনোসিস করতে পারছো, কোন এনি পেশেন্ট ইফ প্রেজেন্টস উইথ হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড লস, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তার ডায়াগনোসিসে রিচ করতে না পারছো যে এই হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড লস এর কারণ কি, এটা কি লিওমায়োমা, এটা কি অ্যাডেনোমায়োসিস, এটা কি এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া, এটা অন্য কিছু পলিপ বা সামথিং, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট তো মানে কমানোর জন্য, মানে এই হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড লসটাকে কন্ট্রোলে আনার জন্য ফার্স্ট লাইন অফ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড। এবং এই ট্রানএক্সামিক অ্যাসিডটা দিতে একটু কার্পণ্য করার কিছু নেই, আনটিল এন্ড আনলেস পেশেন্টের কোনো বড় ধরনের কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড থাকে, এটা দেওয়া এবং এটা অ্যাডেকুয়েট ডোজিং এ দিতে হবে। অনেকে একটা করে দুবার বা তিনবার দেয়, একটা করে দুবার তিনবার, অর্থাৎ 500 মিলিগ্রাম সকালে একটা রাতে একটা দেয় বা তিনবার দেয়, এটা কোনো ডোজ না। যে কোনো হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড লস কমাতে হলে তোমাকে 1 গ্রাম করে, অর্থাৎ 2টো করে ক্যাপসুল তুমি 6 আওয়ারলি দিতে হবে। হ্যাঁ, এখন যদি পেশেন্ট খুব লিন এন্ড থিন থাকে তখন হয়তো তুমি 8 আওয়ারলি দিতে পারো, কিন্তু 2টো করেই দিতে হবে, অর্থাৎ 1 গ্রাম করে দিতে হবে। অনেকেই দেখা যায় হোমিওপ্যাথিক ডোজে দেয়, হোমিওপ্যাথিক ডোজে দিলে তো কাজ করবে না। অবশ্যই তুমি ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড দিবেন, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন। তারপরে যখন তুমি ডিটেক্ট করলা, হ্যাঁ, এখন আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ধরো পেশেন্টের অনেক বড় বড় ফাইব্রয়েড, যে তা না, হয়তো ছোট ছোট 2-1টা, কিন্তু সেটা একদম সাবমিউকাস ভ্যারাইটি এবং তার প্রতি মাসে আসলে ব্লাড লস বেশি হয়। এখন এই পেশেন্ট এই মুহূর্তে কোনো ধরনের সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টে যাবে না। এই পেশেন্টকে আমরা লো ডোজ পিল, যেগুলো আমাদের যদিও বলি যে আমরা ইস্ট্রোজেন এন্ড প্রোজেস্টেরন বাড়াই ফাইব্রয়েডকে গ্রোথ করে, কারণ এই ফাইব্রয়েড হচ্ছে হরমোন ডিপেন্ডেন্ট টিউমার, কিন্তু যতক্ষণ আমরা হাই ডোজের পিল ইউজ না করবো, অর্থাৎ 50 মাইক্রোগ্রাম ইউজ না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সমস্যা নাই। একদম বড় বড় স্টাডি করে দেখা গিয়েছে যেগুলো লো ডোজ পিল, এই যে 30 মাইক্রোগ্রাম বা 35 মাইক্রোগ্রাম এথিনাইল স্টাডিওল যুক্ত যে কমন যে পিলগুলো, যেমন এই যে ফেমিকন, রোজেন 28, নরমেন্স, ডেসোলন, মার্ফেলন, এইসব পিল যেগুলো কমনলি যেগুলো পাওয়া যায়, এগুলো কিন্তু ইজিলি আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি। এগুলো ফাইব্রয়েড ইউটারাসের গ্রোথ বাড়াবে না, রাদার তারা তোমার ব্লিডিংটাকে কন্ট্রোল করবে। ব্লিডিংটাকে কমিয়ে দিলে পেশেন্টের অ্যানিমিয়াটা কারেকশন হবে, পেশেন্টের ওয়েলবিং ভালো হবে। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে কোন
কোনটা ইউজ করবো। এবং কিছু কিছু যেমন গতকালই আমার কাছে একটা পেশেন্ট এসেছিল, যে পেশেন্টটা অলরেডি ডক্টর ঘুরে এসছে এবং ট্রিটমেন্ট কিছু নিয়ে এসছে, তারপরে এসে আমাকে বললো যে আমি বললাম ডাক্তার চেঞ্জ করছেন কেন, আপনি তো দেখিয়ে এসছেন ডাক্তার। বললো যে না, উনি আমাকে অপারেশন করতে বলেছে, আমি আপনাকে একটু আপনার কাছ থেকে সেকেন্ড ওপিনিয়ন চাচ্ছি আর কি। আমি তাকে প্রথমে তার সিমটম শুনে এবং আল্ট্রাসাউন্ডে দেখলাম, মানে আল্ট্রাসাউন্ড বলতে দেখিনি তখন, আমি চিন্তা করলাম যে ওকে দেখি। আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনার তো যেরকম আছেন হয়তো আপনার অপারেশন করা নাও লাগতে পারে, কিন্তু আমি বললাম আপনি গিয়ে উঠে শোন, আমি আপনাকে এক্সামিন করবো। আমি তাকে এক্সামিন করার পর আমি বললাম আপনার অপারেশন লাগবে। কেন বললাম? কারণ আমি দেখলাম তার ইউটারাসটা বাইম্যানুয়াল করে টোটালি ডিস্টর্টেড, মানে একদম ইরেগুলার সাইজ শেপ, এবং এখানে শুধু যে ফাইব্রয়েড তার লিওমায়োমা আছে তা না, তার লিওমায়োমার সাথে আমার কাছে মনে হচ্ছে তার এন্ডোমেট্রিওসিস আছে, তার পাউচের সাথে একদম ফিক্সড হয়ে গেছে ইউটেরাস, এবং সবকিছু দেখে আমি দেখলাম যে না, এই ভদ্র মহিলাটি অবশ্যই অপারেশন লাগবে। তখন আমি বললাম যে না, আপনার অপারেশন লাগবে, আপনি যে ডক্টর বলছেন ওনার কাছে করাতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, বাট আপনার ইউনিট সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, কারণ এটা তোমাকে কেস টু কেস করতে হবে। কিন্তু ওই যে আরেকটা কথা বললাম যে মেনোপজের কাছে একজন মহিলা 47, 46, 48 ইয়ার্স ওল্ড, তার একটা হয়তো আলট্রা কোনো কারণে দেখা গেল 2 মাস মাসিক বন্ধ, আবার হচ্ছে 1 মাসে 2 বার হচ্ছে, 3 বার হচ্ছে, এই টাইপের হচ্ছে। সে এসছে তোমার কাছে, তুমি আল্ট্রাসাউন্ড করেছো, করে দেখলে একটা 3 সেন্টিমিটার সাইজের ফাইব্রয়েড আছে, কট করে বলে দিলে আপনার তো টিউমার আছে, এটার জন্য আপনার অ্যাবনর্মাল লিউটেরাইন ব্লিডিং হচ্ছে, আপনি হিস্টেক্টমি করেন। এটা হচ্ছে একটা স্টুপিড অ্যান্সার। তার কারণ ওই ভদ্র মহিলার তো আমরা কি বললাম একটু আগে, যে ফাইব্রয়েডে কিন্তু ইরেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন হয় না, তার সাইকেল রেগুলার থাকে, শুধু বেশি পরিমাণে হয়, বেশি ডিউরেশনে হয়, আর ক্লট যেতে পারে। হ্যাঁ, তার ইন্টারমেনস্ট্রুয়াল কিছু স্পটিং হতে পারে, ওই যে যদি মায়োমাটাস পলিপ ওরকম কিছু থাকে, কিন্তু ইউজুয়ালি 2 মাস বন্ধ থাকবে, তারপরে হয়ে চলতে থাকবে, কিংবা 1 মাসে 2 বার হবে, এই ধরনের পিরিয়ড কিন্তু ফাইব্রয়েডে হবে না। সুতরাং ওইটা হবে মোস্ট লাইকলি ওভুলেটরি প্রবলেম। ওভুলেটরি প্রবলেম কখন হয়? আমরা জানি যে মেনার্কির পরপর ওভুলেটরি প্রবলেম হয়, আবার মেনোপজের কাছে আসলে ফিজিওলজিক্যালি এদের ওভুলেটরি প্রবলেম হয়। সুতরাং এই ভদ্রমহিলার যে প্রবলেমটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ ডিউ টু ওভুলেটরি ডিসফাংশন, নট ডিউ টু ফাইব্রয়েড। সো আল্ট্রাসাউন্ডে একটা ফাইব্রয়েড পেয়েছে আর বলে দিলে হিস্টেক্টমি করব, তার মানে সে একজন ভালো বিশেষজ্ঞ ডক্টর নয়। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন? সাবিনা কিছু বলতে চাচ্ছ? নো ম্যাম, অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম, এত সুন্দর করে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমাদের মাঝে সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য এবং প্রত্যেকটি টপিক অত্যন্ত সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তোমাদের উপকার হলেই হলো। আর আমি জানি না, কিন্তু আমি একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড যে আমি ভেবেছিলাম অনেক স্টুডেন্ট থাকবে, মাত্র 20-25 জন স্টুডেন্টকে পড়ানোর জন্য আসলে কষ্ট করে ক্লাস নেওয়াটা আমাদের হয় না, কি বলবো এটাকে, ঠিক মানসিক ভাবে ইনশাআল্লাহ ভালো ম্যাম, লাগে। আমি ক্লাসে আশা করি আমাদের সবাই জয়েন করবে এবং আপনার সাথে অবশ্যই আমাদের আরেকটি ক্লাস আমরা পাবো আশা করি। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ম্যাম, আপনিও ভালো থাকেন।